A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Friday, the 30th of May 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 229 986 a text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون اليوم الجمعه الموافق 30/5/2025. البرنامج بيجي في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org او على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه فقرة ريزيدنس ريبورت. It's the break of a new dawn and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية. هلو راديو. هلو راديو. سلطان جوزيف. إيمانويل جوزيف أكيله جوتر مروان الليلة. نمبر 1. نعم تفضل. شكرا لك يا إيمانويل أكيله. أنا بحيي نهاية الملاك كله. أكيله أنا داري فعل برلمان بتاعك اللي أنت ريت بتاعه المجانا الآباء المتصلين والمسمعين. برلمان كبير بالمناسبة يا إيمانويل أكيله. وأنا ببدأ بمباريا قوم فوق، وأنا ببدأ بصوانينات دكتور طون قوم فوق، ودبل مقف وولديني في لبنان، والناس بتاع سيب كده من أول. أنا ما سيب كده معلومة الليلة بانجان أستاذ مجيو يل كشف والمولانا دين أورا بقول قوم فوق. طلبة بتاع الجامعة اللي دايرين كله بروبات يومين ده، كله بروبات، كله دايرين عشان جنوب يكون بلد فيها تعليم. إيمانويل أكيله أنا داير أقول لك بحاجة 4 نقط. تبدأ بكلام بتاع المويه ده يا إيمانويل أكيله. المويه بتاعنا ده ساكت بس، والسنة دي يمشي المية قبل شهرين قام نقص التعريفة بتاع المويه. أسد المويه ذاته زاهد شديد، وكانت هاد قال يا أخي المويه دي ما بتزيدوا من 5 إلا هو يا بتزيدوا وبيجيوا تعريفها كويس. ده كلام كان جميل. هسه المويه بقى يترفع لا جاب التعريف الجديد لا عمو ديجري كويس. هسه ده مويه بقى ب7 ألف انديني في سوق 6. طيب إذا كان زول بتاع جبل الدنقا والزول بتاع المرقابة هناك ده بيكون كم يا إيمانويل؟ بس أنا ده يمشي ل سيدي كانسل كويس. نمرة 2 الكلام بتاع الدوي ده يا إيمانويل أكيله. الكلام بتاع الدوي ده يا جماعة في حاجات ضرورية بتاع المواطن الجنوبي المسكينة التعبانة دي اللي هو العدوي ده يا جماعة كل يوم قاعد يكور فيه. الرسالة ده يمشي للوزير الجديد أصلا والمسكينة اللي لسه ما يعرف أي حاجة، لكن يمشي للحكومة الكبير، حكومة قومية إن شاء الله. ريال بتاعنا يسمع كلام بتاع الدوي ده نية تعبانين عشان بعدين لما الدكتورة دي العينو قريب ده لما يعملوا تعريفها كلي يقولوا يا كلام متعدد ده كلي يشوفوا يا أخي ده بقى شكل عديل كده مهندسين ده يا إيمانويل أكيله. نمرة 3 السوق ده يا إيمانويل أكيله يا أخوانا. المعيشة وين؟ المعيشة يا وزاته في السوق ده. نعم. السوق ده كله ساكت بس ماشي بس زي مويه بتاع باب زول بيقول جر للسوق. ها؟ أنا نمشي وين؟ بس هذا كله يمشي للحكومة الكبيرة وحكومة سكر وسيد كانت ذاته وانتوا ذات المواطنين بتاع جنوب السودان ده انتوا وين؟ ما يتعرف حق بتاعكم يا اخي. شكرا جزيلا يا ايمان. شكرا جزيلا. نقاط مهمة اللي طرق فيه، وده في النهاية بيرجع للمواطن البسيط او العبء. راديو. هلو. يس. صباح الخير يا جزيلا. صباح النور. نمبر 2 نايب رئيس ابو جاز انت ودرته؟ انا في على جنب استاك انا تليفوني بيكوش ولا تبقى مفاصل بتاعك كتير بعدين تقوم سي
والله بعملوا كيف؟ تفضل. والله ما في مشكلة. تحياتي لك وأنا بحيي كل الزملاء بتاعي بالقيادة بتاع جوزيف بتاع سيكتا وبعدين جوزيف بتاع لقونوك وجوزيف بتاع مونوكي أما كوينا بانجان كوستاس كوشوك وبعدين ماجوكيين وديفيد ماكو سليمان وممكن بتاعي ماميري تحياتي لهم كله يا أكيله. الناس ما كويس في هلا بتاعي ما في حاجة بتاعي. لكن بس دي ملحوظة في أخبار بتاع أيريد وصوص بورد كلام البورد دي حاجة كده على الحيارني يعني. كمان زي أستاذ مجيب يقول كان البلد بتاع أجايب. قلت أجيب تميل يا أخي الحكومة بتاعنا قال ديرنا يدير إمبورت كهرباء من يوكندا تموال في السودان. معقول في منطق في كلام زي دولة بتقول لنا بيتمنا بيتمل لدولة ثانية جيران بتاعنا زي يوكندا الجنجار من هناك الشرير من هناك بريشة من هناك طماطم من هناك كهرباء كمان من هناك وزير بتاع كهرباء ده هو كان سناب نفونا ده بيشيل 8 سنة وده كان بيلين 2 بليون دولار. معقول؟ يقوم يمي 20 سنة فوقهم 8 سنة و20 سنة كهرباء ما في 8 سنة وإنه كهرباء يا كويس ناخد 20 سنة وقدام لسه بينو كهرباء دي ما جانا جاي يجرو وبنأجر بيكون كالف أكثر من قروش علينا بابن بتاعنا. خابن بتاعنا كان لازم بتاعنا بتافولا ده بقول ريلايبل افوردابل ما زال جدا إنه مدين من دولة ثانية. كلام قروش إلى قروش متوفر أصلا تكرر بتاعي نقال بترول بتاعنا يومي دخل يجوا 5 مليون. 5 مليون كان بيجي في كام زمن ما بيجيب قروش بعد اللي هو ده كذا بتاعنا ده قبل كده هنا كام 4 بليون بترول ما قفل لكن 5 مليون ده بقى ما في. بقى ما في؟ بقى ما في ما مشاكل تاع السودان ده أثر بإنتاج بترول. مثلا خلاص بقى سلام جاء في السودان وكده ما في دول ده هو قالوا بيدور شغال. قبل كده هنا كان 5 بليون كان الناس أكلوا كارلون جوابات معقول قروش ده كثير لا نجيبوا من يوغندا فكلام ده ما صحيح يا جماعه. نقول كان السودان كانوا بقى كولوني بتاع يوغندا او بروتكتور بتاع يوغندا او ميكن اكستنشن بتاع يوغندا ودي فاديها لنا كدوله انا بقول لنا سوفرين كانتري وفاديها شديد. عشان كده this morning I stand here to condemn in the strongest term possible this stupid idea of importing كهرباء from Uganda, importing electricity from Uganda وفاديها لنا شديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وفاديها لنا شديد. راديو. Hello. Yes. صباح الخير. صباح النور. نسيب هجي ليلة الظاهرة. ليلة أبو جاز ظاهر ماما ماريا. جاس ديك اللي راسله اللي نسيبته وتدلو ما خلاص. السمين كله بقيادة ديفيد ماغوف ناس السلطان جوزيف سويل مدان سويل مهم كله. يلا إيماني أنا عندي كلام هنا الجدة في جنوب السودان كلام ده بقى ممرود يا ولدي حاجة صعب سيا. إيماني الناس بقى قاموا لسنو أدم جولا الموتو ده بكسورو يلا بحرقو يلا بجرو سيسا. إيماني الكلام ده بقى أنا قال يلا ده لسنو عملوا ده عشان قاموا لسنو ما تجول بجو أبانا أنا بيجو بأنا تاي وأنا أين أنا قال يا itu bega dairin kullu to mutu itu ajade le sunali ita gamulu jede ha kalam de ma koy mata ko namulu hajade minni ma ina mayno hajade gamulu satu jede yala de sunu ita gamulu de Emmanuel Pinas geja junub sunan geja atlu iyal tanna de kali kuma pata ena koskeli na mahalada alipatao ita kanaye nusala rukuba wala kan dokan dugube jingi bisunu kede kali nas dakal fugu kelar ku fisunya ba la anu wa hajara algamu nafsa to jede na gejanu ligon na ku jato inta mikin de gejamu sunu adam ta insan ba mu jede ya emane de kalam malik asal sunan wayo fi sudan jatu jaman sudan jedi na ma na jede na ta kalam tana ligeja amul nafsa to jede de bika te demir te sunu geje demir yal de ku wa yal kullu biga muntain shekil ta yal gairu dede Emmanuel ana sora adil de kedetum kulaayno kalam de kois adil de kalamana won suleta wala shukran شكرا جزيلا. رسالتك وصل ماما ماريا. راديو. الو يس. سليمان من هيتراوة. سليمان اتفضل. كويس عندك كده مرحبا يا اخوي ابو جاز زمن طويل بمناسبة ما في اقول لك مرحبا ورا من كده زمن انت طويل ما في ده فالسلام بتاعي برضه لكل متصلين بتاعي راديو ومستمعين اكثر من المتصلين. سلام بتاعي بمشي لهم. انا داير اضيف كلام بتاعي
بتاع اخوي ابو جاس. تعرف يا ايمانويل انت كان كرمت استقلال بتاعنا بتاع 2011 ده اجانب يا مستفيدين منه. ده sincerely speaking احنا كدولة بتاع جنوب السودان او بالذات كمواطنين احنا ما مستفيدين اي حاجة بما يخص على الاستقلال بتاعنا. بس لقينا الدولة وخلاص، لكن استفادة بتاع الدولة اللي لحد هسه احنا ما لقيناه. اجانب يا مستفيدين والناس الكبار في الحكومة يا مستفيدين لانهم لابسين بفيتات قاعدين في كونديشنات بيوتهم ما شاء الله اي حاجة كله كويس. فمسألة بتاع كهرباء دي عاكلة او ده التنمية ده على حسب دراسات بتاعنا زمن بشير زمن ده عندنا 49 سد في سابقا 49 سد اللي بينتج لنا كهرباء اللي بيشتغل بمويه بس. على سبيل المثال عندنا كهرباء في كورك هنا، كورك هنا قريب مجوبة هنا، في سد هنا بدن، في سد هنا. معقول احنا بنجيب كهرباء من اثيوبيا ومن يوغندا؟ على حسب دراسات قال في كهرباء جايه من اثيوبيا وجايه من يوغندا. دراسات بتاع النرويج يوم ذاك بيقول فوله ده بيعملوا سنتين انتاج بتاع كهرباء بتاع فوله ده او صناعه بتاع فوله ده بيعملوا سنتين بس، لكن هذا الحكومه قال 8 سنه. حاجه بتحير ابن مروي زادوا ما بناه 8 سنه، سد العاده بتاع مصر ما بناه 8 سنه. فاحنا في دول ثانيين بتدخل في السوق بتاعنا احنا كدوله كيف؟ واحنا خلينا لهم حريه كامل. انت لو شفت هسه في سوق اجانب قاموا مسيطرين في اي حاجه اكل في شنو كل اجانب. ما احنا جبنا استقلال للاجانب بس، واحد بيكون متعسف لانه ذاك يعني جدى صوته للاستقلال بتاع البلد ده، لكن ما في مشكله. يوم ما اجد كله بغيره، اجد كله بعدين بغيره. ده خب بتاعنا البيت لربنا ما لناس لربنا. شكرا. وراد شكرا لموضوع الكهرباء. اي راديو. الو صباح الخير ايمانويل. صباح النور. معك بنجان من جي او سي. تفضل. اولا تحيه لك، تحيه للمستمع الكريم مستمع اي راديو في كل مكان، وتحيه اخوان المتصلين في فتره صباحيه. انا بقول لهم صباح الخير. لاخوان الاستاذ مجوك سلطان جوزيف، اخونا كشف فرانكو سبيت، ماما ماريا، اخونا ايزاك، ووينيام بليو في مدينه ملكال، وشاكوش وسيدو كده في عويل، والجميع المتصلين في فتره بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت هنا في اي دي في كام، انا اصبحت كويس هنا في اي دي في كام، انا واسرتي الصغيره وجيران اصبحنا كويسين. نتمنى برضه من ساكنين في المخيم رقم 3 ومخيم رقم 1 يكون اصبحوا كويسين. وضع عام طبعا هنا في المخيم ما بطل جو معتدل. طبعا ده اتكلم في موضوع بتاع العداله في توزيع بتاع السلطه وثروه. اتفاقيه بتاع نفاذ كان بيقول توزيع السلطه وثروه. لما كان في اتفاقيه نفاذ برضه لابد ان يكون في عداله في توزيع بتاع السلطه هنا بالنسبه للجنوبيين. هسه في الجوس هنا او في الحكومه المركزيه التوظيف طبعا على اساس انه ذل كبير، يعني لو ما عندك ذل كبير ما حتقدر تشتغل. خريجين جامعات كتار ما قاعدين يلقوا شغل، لانه بتلقى ذل ما عنده ظهر، ما عنده ذل كبير، ما عنده انكل، ما عنده كده عشان يقدر يشتغل، يعني ما في ناس. فبالتالي انه بتلقى ذاته 80-70% من الموظفين هنا في المركز او في الجوز هنا تلقاهم ذاته من اثنيه واحد او من خشم بيت واحد او من قبيله واحد. وينو ال 64 قبيله الثانيين دل او 63 قبيله؟ يعني انا بشوف هنا في ظلم وقع على الناس، يعني البقيه بتاع الاثنيات القبائل الثانيه انه 70-80% من الموظفين هنا في المركز من خشم بيت واحد او من قبيله واحد. انا بشوف ده الظلم وقع على الناس، المفروض يكون في عداله. لان المبدا بتاع التوظيف عقيم مثلا، يعني ما في لجنه بقعد عشان يعملوا يشيل شهادات بتاع الناس، ويكون في مبدا بتاع العداله. يعني من 2006 حتى الان نظام الغموض كده في توفير الفرص العمل بالنسبه للخريجين الجدد. نجل الوزارات مثلا، يعني نفس الامراض بتاع الحكم اللي كان موجود في السودان ان احنا جبناه هنا. يعني في وزارات يقول وزارات سياديه، يعني ما بتدخل ذول الا خشم بيت معين او قبيله معين. يعني مثلا زي وزاره الماليه ده من سنه كم، من 2006 بس الرجل الواحد من اظن من اقليم بتاع الاستوائيه الكبرى مثلا، يعني
أبي تيجي صابوني يعني ده الدولة الوحيدة تبوى منصب زي ده. يعني الناس التانيين ما في ناس خريجين في الاقتصاد بقدر يشتغل شغل زي ده. يعني وزارة المالية ده معلوم زي وزارة التربية برضه، وزارة الخارجية، حتى السفراء برضه، يعني ما في عدالة. يعني خلى الحكومة برضه يبذل حتى في الأقليات مثلا زي القبائل الصغيرة برضه. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. And he is calling for an end to nepotism in South Sudan, especially when it comes to employment. Now let us read a few comments here on our Facebook. Well, Gatkoth Nin Chol said, good morning, Emmanuel. I am watching live in Ayod County. Free Money said, good morning from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well and is passing his regards to Malesh James, Angelo, Patrick, Zaza, Barak Peter, Peter Dobos, Shiro Alfred, Estella Ciro, Sultan Joseph, Mama Maria, Rebecca, George, David Magog, and all the listeners of I Radio. Peter Ungum said, good morning, I Radio. I'm watching you live from Alelton Payam under Ju River County, or Western Bahr al Ghazal State. My regards to the listeners and regular callers of I Radio across the country. Another message coming in from Charles Mungu, who said, watching you live from Tonj. Pass my regards to all the listeners of iRadio. Justin Kiri is saying he's watching us live from Juba Town, and happy Friday. Ngaba Angelo is saying good morning, iRadio. Pass my greetings to the listeners of iRadio and all the students of Yambio Health Science Institute, plus the listeners of iRadio. I'm watching live from Western Equatoria State, Yambio. Budama Sohiri said good morning, watching live from Juba. And then we want you to shed light. When he's saying, Lord, make us a new family united in you. Amen. Makui Dwar is saying, watching us live from Wow. Ahera Gward is saying, good morning, watching live from Awil, and is saying our area is cool and only people are busy with their farming activities. Kings Kobe is saying, good morning to the listeners of iRadio across the country, watching you live from Nzara, Western Equatoria State. Eddie Brown is saying, good morning from Awil town of Northern Bahr al Ghazal State, and pass my regards to you in the studio and to the family and South Sudan at large. Angui Kwaj is saying, good morning, iRadio, and listeners, writers, and callers, and is sending his regards to iRadio listeners, and is saying, our government should contribute to the deteriorating economic situation or the economy of the country, because we are in a season of cultivation while there is no salary. ألبرتو ألبينو كتب صباح الخير، السمع مباشر من واو، أصبحنا في واو بألف خير وسعادة، بس عندنا ظاهرة الانتحارات وسط الشباب لسه. أتمنى من المنظمات المواصلة في التوعية النفسية لتقليلها. جمعة مباركة للجميع. Engineer Magog Anyon is watching us live from Washington DC. Mawen Martin is saying good morning, live from Gudella West. Honorable Ayumi Peter is also watching us, is saying good morning to you in the studio. I think it's always beautiful, and I wish you one day could I wish your studio is beautiful, and I wish one day I could enter the studio for any talk show representing the youth in the country. We woke up well, nothing bad in our area. I'm watching you live from Tomping residential area. All right, Ayumi, you're always welcome to visit iRadio and also come and see our studios here. We have Topper Jimmy saying my regards to the listeners, and particular at this particular moment, and the staff of iRadio live from Juba. سميد باب بيقول أصبحنا أصبح الملك لله. تحياتي لجان فروق بانجان كل المستمعين والمستمعات في مخيمات. بيقول لغة بحث عن المتاعب، سؤال بيطرح نفسه، لماذا لم لا للإعلاميين بجولات داخل مؤسسات الدولة بحثا لاستبيان
عن الأوضاع المعيشية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام في الدولة. ورايد ده فكرة جميل جدا، قمنا بكده قبل كده لكن برضو يمكن يكون تذكير لنا. يوحنا الساندرو is saying good morning I radio, watching you live from Western Bahr Al Ghazali State, Jebel Khair residential area school this morning, and there's nothing bad. Well, you keep them coming. Bring us about 2 minutes to the news headlines. We go for this short break and we'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and welcome back from the break. It's now time for news headlines, and I'm joined live in the studio with Lasuba Memo. Lasuba, good morning. Good morning. The weekend is here. Yes, indeed. What do we have today? President Salva Kiir pledges full support for the government's master plan to revitalize agriculture starting this planting season. The Deputy Mayor of Juba City Council for Administration and Finance, Tik Mayardit, says a city alliance, a global network promoting sustainable urban development, has expressed support to upgrade and develop cities across South Sudan.
And a South African woman convicted of kidnapping and trafficking her 6-year-old daughter has been sentenced to life in prison along with her 2 accomplices. Wow. This and many more. Thank you very much, Lasuba Memo. Yes, that was Lasuba giving us news headlines. Stay tuned for more details after 27 minutes from now. Your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. Welcome back from the break. Now let's talk about Central Equatoria State Council of Ministers meeting approving a budget of 90 million pounds to support the training of 57 cooperative officers aimed at revitalizing cooperative societies and boosting production across various sectors, including the agriculture. Now, the decision was made during the council's regular session held yesterday or Thursday at the State Secretariat in Juba, chaired by the acting governor of the state, Paulino Lokudu. The cabinet also adopted several key resolutions focused on enhancing public service delivery. Now, addressing the press after the meeting, Jacob Aligo, the acting minister of information and communication, disclosed that 3 ministers presented significant memos. Now, we're talking about the Minister of Cooperatives and Rural Development, the Minister of Labor, Public Service and Human Resource Development, and the Minister of Roads and Bridges. Now, following the deliberations, Aligo said the council approved the promotion of nearly 800 civil servants to various scales and grades within the state institutions, adding that it also directed government employees who are not reporting for duty to immediately do so. Now, the Ministry of Labor, Public Service and Human Resource Development was also instructed to conduct a thorough screening to eliminate ghost names from the civil service payroll. Now, in addition, the cabinet also resolved to reclaim the Mechanical Transport Department, known as MTD facility, currently under the use of the Logistics Department of the National Ministry of Defense. That's in order to restore it for the maintenance of government vehicles. Meanwhile, the Minister of Roads and Bridges submitted a proposal amounting to more than $250,000 for the rehabilitation of 2 bridges along the Terekeka-Tindilo-Tali road. But then the minister deferred the proposal, requesting the ministry to provide. That's the council which deferred the proposal, and then requesting the ministry to provide a more detailed report on the status of the road for further deliberation. And then the Minister of Local Government and Law Enforcement Agencies also briefed the cabinet on recent security developments, announcing the release of 8 individuals who had been abducted last week in Lojule Payam, Morobo County in Central Equatoria State. Let's listen to the acting Information Minister, Jacob Aligo. The Central Equatoria State Council of Ministers held its weekly regular meeting, chaired by His Excellency the Acting Governor Paulino Lokudu Obet. The process, the Council listened to a security briefing by the Honorable Minister of Local Government and Law Enforcement regarding the general security situation in the state. In his briefing, the Minister informed the Cabinet that the general security situation is relatively calm in most of the counties of the state, except for some isolated but serious incidents that happen in Morobo County and Yei River County. In Morobo, 8 citizens were abducted by suspected elements of the National Salvation Front at Kembe, Boma of Lujule Payam of Morobo County, but afterwards they were released. The same in Morobo, in an area called Lotopio,
in Gulubi Payam. 2 civilian vehicles were ambushed, leading to the death of 1 person who died on spot, and another one died the following day after she was rushed to Koboko in Uganda for medical attention. In that attack also, 6 people sustained bullet wounds, and 3 others also sustained injuries, but maybe when they are trying to escape and jumping from the car, and then they got those injuries. In Yei River State, 10 people were abducted. In Lasu Payam, and one of them was thoroughly beaten, though he was later released. There are also reported cases of common crimes that have been committed, mostly robbery, armed robbery, and other means of committing crimes that are reported mostly in Juba City and its surrounding areas. And the police and the other security organs are continuing to bring the perpetrators to book. After listening to the security report, the council listened to a memo presented by the Honorable Minister of Labor, Public Service and Human Resource Development on promotion of state employees to different grades and scales. After thorough discussion on the memo, the council resolved to approve the memo on the promotions with some few amendments. At the same note, the same Minister of Labor, Public Service and Human Resource Development submitted the second memo seeking for approval of a reassessment of a retired officer who is very vital in matters of planning and budgeting in the ministry. After thorough discussion on the memo, the council resolved to approve the memo and directed that the Ministry of Labor employ the retired personnel on cash basis for 2 years. The council also listened to a memorandum submitted by the State Minister of Cooperatives and Rural Development, seeking for approval of 90 million South Sudanese pounds for training of cooperative officers. The council deliberated on the memo and resolved to approve it. The fourth memo also comes from the Minister of Roads and Bridges, seeking for retrieval of the Mechanical Transport Department, MTD, to be brought back to the Ministry of Roads and Bridges. It was in 2013 or earlier than that, given to the Ministry of Defense, Department of the Logistics, for use as a store, but now that facility is not being put on good use, so the ministry demanded that it is to be retrieved back or revert back to the Ministry of Roads and Bridges so that it can be used for maintaining government vehicles. The last memo also comes from the Minister of Roads and Bridges, seeking for approval of 220,594 United States dollars for rehabilitation of 2 bridges along Terekeka, Tindilo, and Tali roads. The cabinet also discussed the document, and it finally resolved that since
there was a previous approval on that road, which includes the 2 bridges. The council then resolved that the memo to be deferred back to the ministry so that it can submit a full report on what has been done on that road, so that the council will make a decision from an informed position on what has been done so far and what remains to be done. So this have been the discussion that transpired today in the State Council of Ministers of Central Equatorial State. نعم، ده كان هناك جاكوب أليغو، وهو طبعا وزير الإعلام بالإنابة ووزير السلام وبناء السلام. وزير السلام في ولاية الاستوائية الوسطى بيتكلم للإعلام امبارح في جوبا بعد ما وافق مجلس بتاع الوزراء في ولاية الاستوائية الوسطى على ميزانية بقدره 90 مليون جنيه ده لدعم وتدريب 57 مسؤول تعاوني بهدف تنشيط الجمعيات التعاونية وتعزيز الإنتاج في مختلف القطاعات بما فيه الزراعة. طبعا القرار جاء في زمن بتاع اجتماع مجلس الوزراء اللي كان عملوه امبارح برئاسة الحاكم بالإنابة أو القائم بالأعمال بتاع الحاكم اللي هو بولينو لوكودو. واعتمد مجلس الوزراء عدة قرارات رئيسية بتركز على تحسين تقديم الخدمات. طبعا برضو هم وافقوا أو في 3 وزراء قدموا مذكرات مهمة: وزير بتاع التعاونيات والتنمية الريفية، وزير بتاع العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، وكمان وزير بتاع الطرق والجسور. في المداولات ده أليغو قال إنه المجلس وافق برضو على ترقية 795 موظف حكومي ده إلى مختلف المستويات والدرجات في مؤسسات الدولة. بيضيف إنه وجهوا برضو موظفي الحكومة المتقاعدين عن العمل أو الناس اللي غايبين عن العمل إنه يستأنفوا عملهم فورا. وكمان وزارة بتاعة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وجهوه عشان يجري فحص شامل لاستبعاد الأسماء الوهمية المعروفة بجوست نيمز ده من كشوف بتاع رواتب الخدمة المدنية. بالإضافة إلى كده برضو قرر مجلس الوزراء عشان يرجع منشأ بتاع إدارة النقل الميكانيكي التابع حاليا لإدارة اللوجستيات لوزارة الدفاع القومي، وده لترميمه لصيانة المركبات الحكومية. طبعا وزير بتاع الطرق والجسور برضو قدم مقترح بقيمة 220 ألف دولار أمريكي ده عشان يرجعوا تأهيل بتاع 2 كباري أو جسور ده على طول بتاع طريق تركيكا تنديلو وتالي. وبرضو أرجع المجلس المقترح طالب من الوزارة تقديم تقرير أكثر تفصيل ده عن حالة بتاع الطريق عشان هم يعملوا مداولات زيادة في الكلام ده. برضو وزير بتاع الحكم المحلي وإنفاذ القانون قال لمجلس الوزراء اتكلم ليه عن التطورات الأمنية الأخيرة، وأعلنوا برضو عن إطلاق سراح بتاع 8 نفر اللي كان خطفوه معهم لهم أبدكشن في الأسبوع الفات ده في منطقة بتاع لوجولي بايام اللي بيقع في مقاطعة بتاع موربو بولاية الاستوائية الوسطى. بيجينا ل 14 دقيقة لرأس الساعة، نمشي لفاصل إعلاني بسيط ومنه حنيجي نرفع المكالمات. صباح الخير. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity fast,
reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. 10 دقائق لرأس السادة، الوقت اللي نرفع فيه المكالمات. على راديو أنا الجزء أكيد. سليمان اتفضل. يا سليمان، أنا تعرف أكيد طبعا أبوه له ولد عيال في البيت، ولو أبوه ده مثلا كان زول كسلان ما قاعد يشتغل، عيال ده برضه بيشوف نفسه حاجة الأبوه ده يعمله. هم ما بيشتغلوا، هم بيكونوا كسلانين لأنه أنت كأبوه ما عملت لهم تربية كويس. ده نفسه حاجة اللي يحصل لنا في الدولة بتاعنا. يعني الدجل كتير. جوبا ده عاصمة بجنوب السودان، ويا أكل كبير. من المفترض هو بيكون مثال لباقي ولايات البلد كله، وكان بيكون أفضل خدمات على مستوى جنوب السودان بيكون في جوبا، لأنه في حكومة القومية هنا وفي حكومة الولاية هنا. لكن للأسف الشديد أكيد أنت لو شفت الخدمات في جوبا ذاته ما بنليق بالعاصمة، واللي في خدمات من اتجاه بتاع ولاية، واللي في خدمات من اتجاه بتاع حكومة القومي، واللي خدمات من اتجاه بتاع مياه أو بتاع سيتي كانسل. كويس؟ فكلام الناس اللي يقولوا ده كلامات بتاع إعلام، دي كلامات بتاع إعلام ساكت، ما في حاجة بيعمل نفسه، لأنه عندنا experience concerning that. يعني في ميزة كده، كان في زول مثلا في حكومة والي ولا وزير كان تلابرة من شغل ده، وبيشيلوا حاجات اللي كان زول اللي كان قبله ده، وبيشيلوا كله برا بيجيبوا حاجات تو جداد. كلام بتاع شارع بتاع ترقيق بتاع ده ما قبل كده سنة قبل الفات في زمن بتاع عادل. I was remember في بجت عديل كان عديل بتاع شارع بتاع تعليل ده رامونو سيانة كامل من جوبا لحد تعليل. قولوا ذاك فاتوني هل هم نعمل المراجعة له؟ هل صيانة نعمله ولا ما نعمله؟ على حسب المعلومة ما في صيانة بتشارع بتتعليل هل يحصل نعمله ما في. كويس؟ سيبوا تعليقها كده في جوبا هنا في جوبا ساكت ده سيتي كانسل. شفت في شوارع الواقع على عاتق بتاع سيتي كانسل في جوبا هنا. يوم ذاك شارع بتاع سانجريتو روكس سانجريتو حيتراوى البليم بجبل روك سيتي لحد في بوابة. نعم. ما في حاجة. فأنا غير كده بينه لما تمنوا ما تقولوا في رام، لكن أنا كمواطنين نعرف أصلا ما في حاجة بيعمل نفسه. شكرا. أوراي شكرا، نتمنى إنه حاجة يعمل نفسه، ده الحاجة اللي دايرين يحصل. هاي راديو ده عشان طبعا يكون في الاكاونتابيلتي في الموضوع ده. زي ما هو ذكر التحدي انه اي اداره جديد بيجي بخطه جديد، والخطه اللي فات بيكون ممسوح، وده ما حاجه لمصلحه بتاعه الشعب، خاصه من الناحيه بتاعه التنميه. راديو انا رئيس أكيله. نعم انا باشا في تفضل طوالي. شكرا لك كثير. باهي كلنا تمام متصلين. ايمانويل انا ليش سليمان كده
إيمان شفت سنتر فيكتوريا لما افترض يعني يكون أحسن ولاية ما زي ولاية العشرة التانيين دي، لأن ده فيه العاصمة وفيه خدمات كتير. مفترض سنتر فيكتوريا يخرج من الدعم من الاتحادية، لأن هو بكتفي ذاتيا القروش اللي عنده ما في ولاية تانيين، لكن ترى ما في دعم من الاتحادية وفي قروش بتاعه في الشركات وقروش في الأسواق، ومفترض يكون في خدمات كويسة للمواطنين. فنحن ما تحتاج كلام بس على ده افعال، ما كلام بس في اجتماعات ونحن طلبنا ميزانيه كده وده في ارض الواقع ما في. انا دايرين كلام ده افعال، يكون في ارض الواقع، يكون في شارع، يكون في خدمات كويس. حتى ذاك القول عامله في الولايه مفترض يعني قروش ما كل قروش ناس الجوز او ناس الولايه ثانيين، ناس المركز، ناس الولايه يصرفوا يعني زي ناس خرطوم زمان جيت بصرف 30 يوم 15 يعني مرتبات الناس جوبا هنا ما يكون يعني في تاخيرات لسنه كامله وكده، مفترض كل شهر يبقى يصرف قروش بتاعهم، كل شهر يصرفوا بتاعهم، لا عندهم قروش، عندهم خدمات كويس، عندهم انتاج، عندهم قروش كثير يعني في اسواق، مفترض الكلام ده يحصل. لكن يا كلام ده جوبا، كلام ده تجربه زي ده تقولوا كده والناس انا بعمل كده يا كلام ده عمر بشير زمان الشعب قال ولا احنا ما بنقول لهم احنا عندنا افعال، ما عندنا كلام بس في جماعات، احنا نعمل بدنا افعال. شكرا. شكرا لك. دارين التنفيذ بتاع الكلام والافعال زي ما بيقولوا action speak louder than words. اي راديو. رجع تاني، عندنا حوالي 5 دقائق برأس الساعة. راديو جود مورنينج. اهلا وسهلا الخبير. تفضل ابو لولو. أكيد لك وأكيد لكل المستمعين. بجد يعني أنا بدي صوتي بأنه أكيد هي خطوة استراتيجية، خطوة أكيد المفروض الناس تبدأ عملية إلى تنفيذ بتاعه. رقم الصعوبات، رقم التحديات المفروض الناس تعمل على الأقل بها، والتنمية الحقيقية زي قلت المحسوبية برضه مهم في العمل. حاجة مهم كمان لابد الناس تشوف شيء البعد برا لقدام دائما، فعشان كده دائما نكون متفاعلين دائما بأنه كل شيء ده مسؤولية تاعنا، نشوف جهة المسؤولة ذات نحن، نشوف التحدي المطلوب شنو، كلنا نعمل حاجة واحد، كله بالصوت مثلا بتاع بلد، بالذات الزول المسؤول المفروض يسجل التاريخ، يترك أثر، لأنه ورد السياسة الصحيح سياستنا والإصلاح. خد جديد أو لقيت زول قدامك عمل شنو في خطة استراتيجية، شوف الخطة اللي كان ماشي عليه شنو المستفيد اللي بيصف على مثل عام، لأن نفس القطاع ده او عملنا للخطط ده، لذلك نشوف اضافيات شنو المفروض نضيفها له او ما في اضافيات نقدر تنفيذ الناس تبدا تنفذ في كل مشاريع تم التخطيط له للمستقبل افضل. شكرا جزيلا. alright شكرا لك. زي ما بقولوا لي من مدينة واوا راديو. منو معنا؟ رجع تاني واتصل علينا نرفع مكالمتين بكل اختصار. اي راديو. نعم اي راديو. Yes. أنا Peter Yokoya. I'm here in Juba, Budele West. Yes, Peter, go ahead. Welcome. Yes, I have a concern about when you look at the situation currently in South Sudan. It is ruled now in just a presidential system where you can see a lot of degrees. I'm worried whether the election will be of benefit because the person you have elected can even be removed anytime. What is the use of now electing the person? And if the constitution is not followed. So I don't know whether this election will help us in the future, and if there is no proper system in place that is followed, are we really going to be in a stable situation? So this is really my concern, because when you look at the example of people who are elected at that time and they are removed by a degree, and you don't have the proper justification to know what exactly is the reason for the removal of these people. The parliament is not consulted to justify the reason for the removal. So are we going to benefit from the election? So this is one of my concerns. Sometimes some of the challenges the country is passing through might also be related to a system. So you're trying to say elected officials, we should have elected officials so that they can deliver and they can be held accountable by the electorate? No. The point is even if they are elected, but if they are removed through a degree, which the reason for their removal is not justified, are we really going to have a stable situation? All right. Point بتاعه ما عنده علاقة بموضوع قاعدين نتكلموا فيه. But then we're actually not talking about elections. We've been talking about elections
And of course, we will be talking about elections in probably next week. And in that regard, the latest from us here is the training of officials on delimiting constituencies for the 2026 polls. But then you do have a point. Degrees should be justified. ده كلام بتاعه وهذا طبعا برجعنا للconstitution. Radio. Good morning. Good morning, David. Welcome. Brother, when we talk about this issue of the government of Central Equatoria, there are some points that I have notified. Example, like they talk about the promotion. That promotion should be made fair. That all the staff, the members who are working in the government of the state of Central Equatoria, they should be promoted by their experience, the qualification they have, and the duration they have spent. Not only somebody who related to honorable or somebody in charge or whatever. So my advice to the committee that is going to make that promotion, they should have to make that fair promotion in a state to have a special consideration. This is number one. Number two, when we come to the villages that they have approved for, this issue of making roads and villages is a common good to the government and to the people of the area, of the citizens. That when the road is okay and the villages are okay, it can help government for security, can even help the citizens to get everything that they want from the town, and can make everything easy. Even though you don't have money, maybe a driver can even help you. But if the road is not good, they will not accept to have you. You must have to pay the money. So the government of Central Equatoria should have to look into this critically, and they should have to take action. Lastly, is about the sharing resources between the national government and the government of Central Equatoria. There must be a limit. The national government should have a limit from the government of Central Equatoria, whereby some resources should be allowed for them to make development in their state. Because it doesn't mean that if Juba is the city, it means that the resources and the powers, all of them will be taken by the national government. So the government of the state have right to have some resources that they should have to use, like the use of traffic police, like the other places whereby the town mayor is taking control. Right. There must be a budget that is given mostly to the Central Equatorial government. Thank you. All right. Thank you, David Magog, and he's our last caller for the first hour. Up next, news in English with Lasuba Memo. Are you an NGO or a business entity with operations in Yambio? Wow! A will, Kwajok, or and with a single message broadcast on iRadio. Live you can from reach Juba, over 3.5 on million air people and across South online. Sudan and beyond. This Let is iRadio be iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. President Salva Kiir has pledged his full support for the government's master plan to revitalize agriculture starting this planting season. The community of Nyamini and Lomidi in Ladupayam of Juba County have launched the allotment and sale of more than 22,000 plots of land to South Sudanese citizens for residential and investment purposes. And a South African woman convicted of kidnapping and trafficking her 6-year-old daughter has been sentenced to life in prison along with her 2 accomplices. This is stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. President Salva Kiir has pledged his full support for the government's master plan to revitalize agriculture starting this planting season. The president expressed this yesterday after Agriculture Minister Akile briefed him on the government's comprehensive master plan to transform agriculture in the country. In a post on the official page of the Office of the President, Kiir welcomed the recent purchase of tractors to be distributed to states to support communities, farming groups or cooperatives and enhance productivity. The President directed the Minister of Agriculture and Food Security to increase investment in agriculture to improve farmers' lives and produce more food locally. On his part, Minister Aye stated that alongside the tractors, the government will also provide key inputs such as fuel and seeds. Additionally, he said that there will be service centers across the states and administrative areas to service the machinery and extend its lifespan.
The minister stressed that the president's leadership in advancing agriculture is essential in increasing farming across the nation and improving livelihoods in rural communities. The communities of Nyamini and Lodimi in Ladupayam of Juba counties has launched an allotment and sale of more than 22,700 plots of land to South Sudanese citizens for residential and investment purposes. The announcement was made during a community event held on Tuesday, which brought together area leaders, including executive chiefs, local chiefs, and residents of the area. According to the organizers, the land distribution covers over 22,700 plots in a peaceful area located about 12 miles northeast of Juba City. Olympio Lokudu Pitia, the chairman of Kuda Lodimi Boma, said the land was initially meant to be allocated in 2020, but the process was delayed due to a dispute between the neighboring Luri and Ladupayams. Meanwhile, Viola Poni Barnaba Soka, a woman representative, expressed joy over the development, saying the community is proud to open up the land for the public. An elder from Ilikare in Kuda Lodimi also encouraged South Sudanese across the country to acquire land in their areas, emphasizing the need for unity and peaceful coexistence. The community leadership says the plots are available for both residential use and commercial investment, with the aim of promoting development and accommodating the growing population. The Deputy Mayor of Juba City Council for Administration and Finance, Thik Mayardit, says the City Alliance, a global network promoting sustainable urban development, has pledged support to upgrade and develop cities across South Sudan. The announcement followed South Sudan's first ever participation in the Mayor's Forum for the Intergovernmental Authority on Development Member States held recently in Addis Ababa, Ethiopia. Led by Deputy Governor, the Juba delegation briefed Vice President for Infrastructure Taban Tengai on the forum's outcomes on Wednesday. The conference themed urban dimension of forced displacement in the IGAD region brought together mayors, regional leaders, and partners to discuss urban challenges linked to migration and displacement. According to Mayardit, Juba City's inclusion in the City Alliance marks a significant milestone that will enable the capital and other towns access international support for infrastructure development and urban planning. The City Alliance reportedly welcomed the proposal and requested South Sudanese authorities to submit detailed project proposals for funding consideration. The move signals a new chapter in South Sudan's efforts to address displacement, improve infrastructure, and promote inclusive, sustainable urban growth across the country. This is iRadio Morning News. On the international arena, a South African woman convicted of kidnapping and trafficking her 6-year-old daughter has been sentenced to life in prison along with her 2 accomplices. The jail terms for Raquel Kelly Smith, her boyfriend Jacqueline Apolis, and their friend Stefano Vandrian come more than a year after Jocelyn Smith mysteriously disappeared outside a home in Saldanha Bay near Cape Town. It is believed that Smith, who was addicted to drugs, needed the money. The sentencing followed an 8-week trial that captivated South Africa, with witnesses and prosecutors making a number of shocking allegations. Despite a highly publicized search for the girl, who vanished in February 2024, she is yet to be found. The Hamas-run Interior Ministry said 7 of its police officers deployed to a market in Gaza City on Thursday were killed by an Israeli airstrike as they attempted to restore order and confront what it called looters. The Israeli military has not commented on the incident, but it did say it had struck dozens of terror targets throughout Gaza over the past days. Local medics and rescuers said at least 44 people were killed across the territory on Thursday, including 23 at the central Bereich refugee camp. It comes a day after the UN's World Food Programme said at least 2 people were shot dead as what it describes as hordes of hungry people broke into its warehouse in the central town of Deir al-Balah in search of food after 11 weeks of a total Israeli blockade. It was not clear who opened fire. This is iRadio Morning News. And to end this bulletin, here's a recap of the headlines.
President Salva Kiir has pledged his full support for the government's master plan to revitalize agriculture starting this planting season. The communities of Nyamini and Lodimi in Ladupayam of Juba County has launched the allotment and sale of more than 22,700 plots of land to South Sudanese citizens for residential and investment purposes. And a South African woman convicted of kidnapping and trafficking her 6-year-old daughter has been sentenced to life in prison along with her 2 accomplices. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +2 1925 287 It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba. Like our Facebook page iRadio. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I am the Suba Memo. Thanks for listening.